Wenn du ein Mensch mit Gotemhesen bist, abonnier, den Kanal, den einen, tilde Einemann, spenden wir in IA Organisation more amiga. Wo, wir Einkommen schwach kinder, mit nur, Hans Muller stand in seinem Küchenfenster, und beobachte wie sein Nachbar Thomas hastig, sein Handy wägt, war das Drittmal in dieser Woche. Das Drittmal, das Thomas mitten in einem Lebaffen Telefongesprächsplatz liegt verstimmt, sobald Hans Bemmer, etvo stimmt nicht. Hans spürt tief in seinem Bauch, dieses Najandgith, das seit dem Tod seiner Geliaten, Greta vor 3 Jahren nicht mehr, gaspert hatte. Thomas war wie oht Monaten in das kleine Gelbhaus Nabanen, ein freundlicher Mann anfangwiersig, mir hilfsbereit, mirlich, zu hilfsbereit. Dacht Hans man, noch Greta's Beerdigung war Thomas wie ein Engel bot an, den Garten zu, fliegen eingefu, erledigen, sogar die schweren Mikbel zu bugen, wenn Hans das Wohnzimmer umstellen wollt, wir sind Nachbarn, sagt Thomas ihm, wir müssen uns gegenseitig helfen aber, Hut war etwas anders, Hans hat deutlich gehört wie Thomas am Telefon seinen Namen ob, Hans vertraut mir willkommen hat agist, der alte Mann merkt überhaupt nichts. Dann hat Thomas aufgeblickt, Hans am Fenster gesehen, unsoffert das Gasbrek bendet, das Lächeln das Hans auf, wirkt gezwungen falsch. Hans ließ sich schwer in seinen Lieblingssessel fallen, den Greta im am 60. Geburtstag geschenkt hat, sein Hans zitterten leicht, wie immer wenn aufgeregt war. Seit 3 Jahren lebte allein in diesem Haus, 3 Jahre ohne Greta's Lachen, ohne ihr Woman Mungen ohne Jemanden, durch sich wirklich Thomas war das erst gewesen was seinem Leben wieder, Bedeutung geben hat, ein Jemande desuet, wenn Hans von Sinnen in Ohrenhörshold aber was, wenn das als ein Luge war, Hans schüttelt den Kopf, wurde paranoid, das war als, die Einsamkeit spelt im Streik. Thomas war ein guter Mensch, hat Hans in den dunkelsten Momenten geholfen, hat in seinem Ost gefahren wenn das Rumor so schlimm wurde, hat ihm sogar dabei geholfen, Greta Sachen so, niemand wird so viel Zeit an demue investieren, nur einem alten Mann zu schaden oder da. Das Telefon klingelte Andres, Hans aus Sinnen war Thomas, Hans, mein wie geht dir Hut, ich dacht, wir könnten zusammen Kaffee trinken, ich habe frisch Brötchen vom Bäcker. Sein Stimmklang wie immer warm underfer, aber Hans hört jetzt etwas anders. Etwas Berechnendes, das ist sehr lieb von dir, Thomas, kaum rüber antwortet Hans und versagt, sein Zweifel über vielleicht hat Thomas über jemand anderen gab sicher viel Männer no mens, Hans in der Stadt 20 Minuten später sah Thomas in Hans Wohnzimmer, schenkt Kaffee ein Salt von seinem Tag. Worked völlig entspannt, fast zu du siehst müde aus, Hans, schlafst du wieder? Thomas Augen wanderten durch das Zimmer, blieben an dem kleinen Tresen in der Ecke hinein, dann an den Dokumenten auf Hans Schreibtisch. Geht schon mehr melti, Hans, Thomas, kann ich dich etwas, wohin am Telefon? Ich dacht, ich heit meinen Namen gehabt, Hans beobachtete Thomas gesagt, für einen winzigen Moment, wirklich nur für einen Augenblick sehe etwas in Thomas Augen aufblitzen, Panik. Dann lacht Thomas hers, ach Hans, du wirst auch nicht jünger. Ich habe mit meine Schwester, sie erzählt von ihrem Nachbarn Hans der immer seinen Hund in unserem Garten machen las, du kennst das sicher. Thomas tätschelt Hans du denkst so viel noch mein Alter, das ist nicht gut für dich Hans nicht aber das negend Gefühl blieb. Thomas Erklärung klang plausible, aber warum hat dann so erschrecken warum schaute ständig zu den Dokumenten hin, Hans folgt seinem Blick, dort lagen sein Kontosuch, die Rentenantelugen, sogar einig, wichtig Papier bezüglich Greta's Lebens, als offen, vergessen eins du bist so unorganisch Hans sagt Thomas plötzlich, unstandoff. Lass mich dir dabei helfen dies Papier zu ein alter Mann wie du sollt sein wichtigen Dokumente besser ordnen, was wenn etwas passiert, wenn du ins Krankenhaus musst, niemand wird wissen wo die wichtigen Papier sind. Hans hers, schlag schneller, das ist die nicht Thomas, ich kenn mich aus aber Thomas war bereits bei seinem Schreibtisch begann, die Dokumente und, siehst du, ist den Rentenbescheid, nicht schlecht für einen alten Beam, das hier. Greta's Lebensversicherung würde ja schon aus, ein Beachlich Summa, ETVS in Thomas Stimlis, Hans Blatt, Jeffrey, war nicht die Stimmeins besorgen Fruns, war die Stimme von jemandem der Informationen, Hans stand langsam auf, sein nie Thomas, ich denk ist besser, wenn du gehst, ich bin müde. Thomas schaut ihn scharf an, dann lächelte wieder, ist perfekt,
falschlich, natürlich Hans Rodich aus, aber denk, aber meinen Vorschlag nur, ich kennt dir wirklich dabei helfen, den Finanzen zuordnen. Als Freund, legt ein Hand auf Hans Schulter und Hans spürt, wie sich jeder Muskel in seinem Körper anspannte, nachdem Thomas gegangen war, so Hans lange in der Still seines Hauses. Die Dunkelheit kroch hierin aber, matcht kein Licht und, dacht no, über Thomas plötzliches Erscheinen Notchgrettes Tod, über sein Interesse an den Doch, über das Telefonges, über all die kleinen Merkwürdigkeiten der letzten Monat, die ignoriert hat, weil so Verwaister Gesellschaft gesagt, Hans war nicht dumm, hat, sich ja, als beamte gearbeitet, hat Menschen an die Motiv zu lassen gehabt, aber die Einsamkeit hat in Verwandbarg. Sie hat in dazu gebracht, Warnzeichen zu aber sie an der früher sofort erkenntheit, jetzt, in der Still der No Hut begannen alle Puzzletil zu so, Mensapasan, underspielt, das Entstand, matcht im Angst, am Naxen. Morgen watcht Hans früher auf Ausgun, der Schlaf war unruhig gewesen weil Trum von Greta, die Vora etwas Warranty, das nicht verstehen kannt. Standoff, matcht sich sinnen gewanten Coffee undersetzte. Sich in das Küchenfenster, von hier aus kommt Thomas Haus perfekt beierbach, war noch verkehrs noch seches morgens aber Thomas war bereits watch. Hans sah, liegt im Wohnzimmer an die Angestalt die sich bewegt was matcht Thomas Sofa am Morgen. Hans holt sein altes Fernglas das früher für die Vagelbeobachtung benutzt hat, durch das Glas kannt Thomas deutlich sieht. Sah am Telefon gestikuliert wild schien aufgeregt zu sein. Hans wünscht erkennt hören was gesprochen wurde. Not yet was 20 Minuten stand Thomas auf, ging zu seinem Computer und begann zu tippen. Immer wieder schaut zu Hans Haus hinüber, als Word sicherstellen wollen, dass niemanden beobachtete. Hans fühlt sich wie ein Spion in seinem eigenen Leben. War das sollt seinen Nachbarn aus, aber das Gefühl in seinem Magen würdest, etvos. Stimmt definitiv nicht, als Thomas schließlich das Haus Verlier an der MIT seinem Otto Weg vor, beschloss Hans einen Spaziergang zu machen. Nicht irgendeinen Spaziergang, Walt MIT Frau Weber sprechen, seine anderen Nachbarin Margot Weber war 75 Jahre alt und lebt seit 50 Jahren in der Straße. Sie kennt jeden Bewohner, jeden Briefträger. Wenn jemand etwas über Thomas wusste, dann sie. Hans klopften ihr Tor an der Frau Weber Fanny Timothy, einem überraschten Lakilni. Hans wischen dich zu sehen, kam hierin, ich mosch, Gerard Coffee, in Frau Webers gemütlichem Wohnzimmer, fühlt sich Hans sich, die alte Dame schenkt, im Coffee ein und setzt sich im Gegangen, du siehst besorgt, Hans ist alles in Ordnung. Hans zögert einen Moment, dann beschloss, direkt zu sein. Margot, was weißt du über Thomas? Über den Mann der nebenan wohnt. Frau Webers Gesicht sorglich wendete sich, sie stellt ihr das ab und lehnt sich vor. Ach Hans, ich wollte schon lange mit dir darüber sprechen, aber ich wusste nicht wie. Thomas ist eigenartig weißt du, wann eingesehen. Hans schüttelt den Kopf ein Watch, noch Greta's Bier, ein Watch Hans dies des nicht mehr. Hans spürt, wie sich sein Magen sus, wie liegt zu viel melti, aber glott selbst nicht daran. Frau Weber schüttelt energisch den Kopf es ist noch nicht als. Bevere eingesigen, ist murmels durch die Strage gelaufen. Ich habe ihn vom Fenster aus hat sich besonders für den Haus ist sogar einmal das ganz Grundstück herumgegangen, und hat durch die Fenster gespitzt das Blatt in Hans. Dern wurde kalt. Bist du sicher, Frau Weber nicht ernst, ganz sicher. Und es gibt noch letztwoch habe ich gesehen wie den Briefkasten geöffnet hat. Ich dachte erst nimmt ich den Post mit sie dir zu bringen. Aber hat etwas herausgenommen und ist sofort in sein Haus gegangen. Hans Hand begannen zu zittern. Sein Post, Thomas hat sein Post Margot, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Die alte Dame seufzte. Ich wollte nicht, dass du denkst. Ich sei misstrauisch alte Frau und du worktest so glücklich, endlich wieder, jemanden zu haben, der sich dich kümmert. Aber, in letzter Zeit macht mir Angst. Gestern Abend habe ich gesehen wie jemand bei ihm zu Bessig war. Ein Mann im Anzug sie haben lange geradet, und immer wieder zu deinem Haus hinübergeschaut. Hans standoff und begann Nervs im Wohnzimmer auf und abzugi, als plötzlich schien. Thomas übertrieben Freundlichkeit, sein Interesse an Hans Dokument.
Sign perfects timing notes Gretas Todd Margot ich Globe ich Binningaf ich Globe Thomas Wilmir Shadon Frau Weber stand Eben falls off underlegged ein beruhigend hand off Hans arm was QAnon wir ton Hans Dachno broached be Verdetigenen Aline Reiten Nick Deos ich muss herausfinden was Thomas Wirk Hut Nachmittag kommt wiedervorbe Wilmir dabei helfen mein Papier zuordnen Hans lacht bitte Jetzt wirst die Hitch warm so darauf bestet Frau Weber showed in besorgt Hans das ist was when dir etwas on Hans schutelt den Kopf of Thomas broached mich lebend tot Menschen QAnon keine Dokumente unterschrieben die Wort kamen über die Lippen Bevera richtig darüber nachgedacht hat aber sobald sie ausgesprochen hat wusste das sie waren Thomas wollte nichts mehr seine Sparnis wollte Zugang zu allem zu seinem Bankkonto zu seinem Haus, wie sogar, zu seinem Testament, als Hans Nochhaus zerkiert, sehe Thomas bereits in seinem Garten stehen an die Blumen, winkt fröhlich als Hansa, guten Morgen, mein Freund, ich dacht, ich komme mich den Rosen, sie san etwas durstig aus, Hans zwang sich zu einem Lächeln winkt sehr aufmerksam von dir, Thomas aber, innerlich kocht Hans vor, wat Thomas kümmerte sich sein Rosen spionierten Stol sein Post unterplant gleichzeitig, in Zubich, die Dristigkeit war Atembera Hans ging ins Haus underschaut, schaut aus dem Fenster zu, Thomas buet sich durch seinen Garten, als sein Pruft die Fenster schaut unter Blumentopf als Word, noch etwas zu, noch in Suchlissel Dialekt, Hans erinnerte sich plötzlich daran, dass Greta tatsächlich einen Suchlissel unter dem großen Blumentopf bei der Hintertür versteckt hat, sein Haus rast. Hat Thomas den Schlüssel bereits, war bereits in seinem Haus gewesen, wenn Hans nicht da war. Hans rannte zur Hintertür, schaut unter den Blumen. Der Schlüssel war noch da, aber der Tops stand nicht mehr an der gleichen Stelle. Gemmen hat in bewegt. Thomas hat seinen Thomas konnte jederzeit in sein Haus kommen. Hans fühlt sich plötzlich nicht mehr sicher in seinem eigenen Zu. Nahm den Schlüssel an sich und überlegt, fieberhaft, was tun sollte. Die Polizei, aber was sollte das sein, not bar so freundlich war, das Sinon Gartengoss an die Seine Post mit, das klang natürlich nein. Hans broached konkret muss Thomas dabei erischen, wie etwas Illegales tat. Hat das Gefühl, dass nicht lange warten muss. Thomas wurde ungeduldig das spürt Hans Diot, wie heute Morgen telefoniert hat, sein der Mysteries Bessica am Benzuva els Dutet, daraufhin, das ETFOS großes BVORSTAND. Hans setzte sich in Sinnen, sie andacht, noch, war 67 Jahre alt, allein kroplik, nicht mehr der stärkst, aber war nicht dumm. Hat etos, was Thomas nicht hat, was das betragen wut, das gab im einen Wort. Thomas glot immer noch, das Hans das war Hans, waffe.am Nachmittag kloppt, Thomas punktlich zwei oran Hans der Utrug ein klein Aktentasch und Lekelti sein Johnslick, Hans mein Freund, bereit, den Papier zu ordnen, Hans Fanny die white und ließ Thomas hierin, innerlich spannt sich jeder Muskel an, aber huselig, gab sich ins Kaum hierin. Thomas, ich habe bereits als auf den Tisch gelegt das war Hans hat nur einige unwichtige Dokumente ausgebreitet Rechnen Wordpost, ein paar Kontozuge von einem fast leeren Sparkont, die wirklich wichtigen Papier hatte in seinem Schlafzimmer wollte sehen, wie Thomas reagierte, wenn merkt, dass die Wordverlorene Dokumente fehlten. Thomas ging sofort zum Tischen begann, die Papier, Hans beobachtete sein Gesicht, zuerst wirkt Thomas zufrieden, aber dann runzelt die Stirn, Hans wo sind, den Rent, die Papier von Gretas Lebens. Ich dacht, wir wollten als, ordnen sein Stimmklang immer noch, freundlich, aber Hans hört die ungettelt heraus, die sind, irgendwo anders, ich find sie später antwortet Hans Biel, Thomas Lekillen würdiges, aber Hans das sind die wichtigsten Dokumente, ohne sie kennen wir nichts richtig, sagst du sie bit. Ich helf dir dabei Thomas stand bereits auf, schaut sich im Wohnzimmer als Word die Papier, selbst suchen wollen, Hans spielt MIT. Du hast recht, Thomas. Lass mich sehen. Ging langsam die Treppe hinauf ließ Thomas Allen ones, aber anstatt die Dokumente zu holen, schlicke sich ließ wieder zur Treppe, lauscht, was hört bestig sein schlimmsten Beverstungen, Thomas telefoniert bereits sprach ließ aber, versteckt die wichtigen Papier. Nein, ich kann sie nicht finden, ja ich weiß.
das wer druck haben. Der alte Mann word mis, wer muss an das Hut erledigen, sonst word zu gefglich, dann hört Hans, wie Thomas durch, das Wohnzimmer ging schrank pfeffni, in Schubeloden, such Hans hers hamat so lot, das versteht. Thomas Kaint ren, ließ schlicke sich Zurich in sein Schlafzimmer unterholt sein altes Handy. Must das Gespräch, wie elect war das Derbyweis denn abroached, mit zitternden Fingern startet die auf dem Map unterschlick sich wieder, trtreppe. Thomas telefoniert. Listen Sie, Herr Kaufmann. Der Plan funktioniert, nicht wie der alte ist nicht so dumm, wie da. Ja, ich habe Zugang zu seinem Haus, aber versteckt die wichtigen was, nein das geht zu weit. Ich bin kein Guter, Hans hört ein Pause. Dann sprach Thomas weiter, underseins dem Klangens, Sie haben recht, ohne die Dokumente ist das als ja hut abend, aber ich will nichts mit Gualt zu tun haben. Hans hört gehen, Thomas plant mit gemandem Nomens Kaufmann, in hut abend zu überfallen oder noch, mit der Handyaufnahme schlicke sich Zurich in sein Schlafzimmer Andrief ließ, die Police hier spricht Hans Müller, ich brauch Hilf, mein Nabar plant, mit hut abend zu beroben. Odo Zuva, ich habe ein Gespräche UFGENOMMEN. Du Polizist amendon Endklangsonext skeptisch, aber als Hans die Aufnahme vorspielt würde sein Ton ernst. Herr Müller bleiben Sie, wir schicken sofort ein Streif. Keinen Sie sich irgendu sicher wo. Hans schaut aus dem Fenster. Thomas war immer noch im Wohnzimmer, unsucht fieberhaft noch den Dokumenten. Ich kann nicht weg. Ist in meinem Haus, aber ich versteck mich im Schlafzimmer, wir sind in 10 Minuten die verhalten Sie sich normal beis wir ankommen, geben Sie auf keinen Fall die Dokumente auch wenn ihr droht. Hans bendit das Gespräch under mit tief 10 Minuten, must 10 Minuten durch, halten. Ging wieder noch intenontat, so als word noch den Papillon zu. Thomas schaut in Schaf an, Hans findest du sie nicht. Das ist solch wichtigen Dokumente verliert man nicht einfach. Sein Stimme hat einen neuen Ton, angenommen bedrohlicher, kälterisch bin alt, Thomas, ich würde sagen, antwortet Hans und versagt, sein Angst zu Thomas kam näher zu nah. Hans konnte seinen Atem recken, sah die kalten Augen hinter der freundlichen Maske. Hans, ich denk du liegst mich an. Ich denk du weißt genau wo dies Papiers sind. Ich denk du magst das mit Absicht die Maske warja. Thomas was gesagt.com. Zum Hans trat einen Schritt zurück, aber Thomas folgt. Weißt du was, Hans, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Du gibst mir jetzt die Dokumente. Oderies, word ungematic fertig. Thomas griff in sein Aktentasche und desog, Saos, wie ein Betterbanksmittel. Du wirst ein kleines, Nicotine Manhattan, sagt Thomas mit, einer Stimme, die Hans bissens, mag und die wenn du aufwachst wirst, du dich an jetzt, du wirst alle Papier unterschreiben, die ich dir wo, du wirst mir den Vertran schenken, und mir die Vollmacht über den Finanzen dann werden wir Gutfreund sein, bis du so alt wirst du noch nützlich zu sein. Hans wich wieder Zurich, bis gegen die Wansties. Thomas, bitt, du warst daheim ein warum magst du das? Thomas lacht cold Freund. Hans du alter ich bin ein Geschäftsmann. Du bist ein sehr profitables Gesch. Ein zum Wohlhabend alte Lut sind means, du bist nicht der Erst und du wirst nicht der Letzt sein in diesem Moment. Hörten BDAs Gurgisch von Autotouren. Die Zugisch. Thomas erst, was ist, Hans lekelte zum ersten Mal an diesem Tag ehrlich, das mein lieber Thomas, ist die Police, du hast einen großen Fehler du hast gedacht ich sei ein hilfloser alter Mann, aber ich bin ein alter Mann, der nicht dumm ist, die Haster wurde aufgebrochen und 3 Polizisten stürmten hierin, Police Hund, Thomas ließ die Spritz fallen und der Hab zitterten die Hand, sein Gesicht war kritbleich, das ist ein Missverst, wir sind Freund, wir haben nur geredet. Aber Hans hat bereits dem ersten Polizisten Bast han mighty, der Aufnahme gegeben. Als die beamten das Gespräch hörten, in dem Thomas mit seinem Komplizen den Überfall plant wurden, im sofort Handschellen eng. Thomas Weber. Sie sind verhaftet wegen versekten Betrugs und geplanter Kruppeverletzung. Hans sank in seinen Sessel und schaut zu, wie Thomas abgeführt wurde. Der Mann dem vertraut hat, der sein Freund gewesen war, der seine Einsamkeit ausgenutzt hat, als die Polizisten mit Thomas das Haus verlegen, drehte sich dieser noch ein,
du hittest, Reichwerden, QAnon, Hans, wir heiten Partner sein QAnon, Hans, shuttelt, den Kopf ich bin bereits, Reich Thomas, ich habe, mein Wort, behalten, noch Thomas, verhaften blieb, Kommissar Weber, noch einmal bei Hans, je, Weber dürselt, Nachname, wieder Betrüger, aber, wie sich herausstellt war, das reine, der Polist war ein ruhiger Mondam die Funfisk, der Hans mit Respekt angegetelt beh, Herr Mahler, sie haben Rick, ohne ihr Geistesgegenwart, Renzi Hut, abend wahrscheinlich beraut worden Hans Zitter Timur noch leicht, die Realit de Geschehenen sank langsam in sein Bus, Herr Kommissar, heit Amir, wirklich, etwas an, Weber nickt ernst, Thomas Brenner das ist sein richtiger, name ist uns bereits hat dieselbe Masch Schan in drei anderen Staten durch, immer dasselbe Muster sieht in die Have von Kurslich Verwitten, Elenste Händen Menschen mighty Vermigen, but, Vertrauen auf Erschleicht sich Zugang zu which Tugen Dokumenten underberaut sie dan systematisch, Hans Volt sich die anderen ob, was ist mit in Enpes, Webers gesagt würde Duster, Latier dem in Munchan hattier Gesams Erspotsville, Rentner in Hamburg würde so manipuliert das Thomas als allen Urban eingesetzt hat. Bei einem dritten Vollmaston wir den Mann ins Krankenhaus bringen Thomas hat ihm Beruhungsmittel gegeben und dabei obduziert. Die Wort traf an Hans Wiesch, heit eins dieser Opfer wurden nicht misstrauisch Jordan heit Thomas Sinnen Plan wahrscheinlich, wie matcht das, wie findet sein Opfer, fragt Hans Liesk, Weber holt ein kleines Notizbuch her, lies Todisanzigen rekursiert, über die hinterblieben, studiert ihr Finanzielle-Situation. Dan sieht strategisch in die Nähen debegen Sinspiel, Hans dacht an Gretes zu dessen sich, die selbst in der Lokalitäten hat schalten lassen. Dort hat Wendt, dass sie 42 Jahre verheiratet gewesen waren, das Trauernde Witwer, Thomas hat alle Informationen gehabt, die hat mich wie ein Rotier gejagt flustet, Hans Weber legt ein beruhigend Hand auf sein Schulter. Aber sie sind nicht sehr gut, sie haben gektvet aber die nächsten 2 Stunden, erst holt Hans dem Kommissar als von Thomas erstem Erschenen bis zu dem Telefonet das aufgenommen hat, Weber matcht sich ausführlich nur, dieser Kaufmann, den Wendt hat, ist wahrscheinlich sein Partner, wir werden Thomas verhören und Versikon das ganz Netzwerk aufzudecken, Irmat hat möglicherweise anderen Menschen das Leben gerettet, als Weber schließlich, Januaris, bereits dunkel Jordan, Hans sah allein in seinem Wohnzimmer, aber die Stillfalt sich anders als in den letzten Monaten, Isowar nicht mehr die drückend Einsamkeit der Verlassenheit, sondern die ruhig still von jemandem der ein groß Gefahr bestanden hat, schaut zum Fenster hinüber zu Thomas Haus, war dunkel und leer, morgenward wahrscheinlich, anscheil de Vermieters im Garten stehen dort das Telefon klingelte, war Frau Weber von neben, Hans ich habe die Police, ist els in Ordnung. Hans erzählt ihr ein wirkes Version der Geschichte, Frau Weber war schockiert, aber ich wusste, dass etwas nichts, mein Borchful hat mich nie get, aber Hans du warst so ein alter Detective, nach dem Gespräch mit Frau Weber, matcht sich Hans einen des setzte sich wieder in seinen Sessel, Gretes Foto stand auf dem kleinen Tisch daneben, nahm in die Hand und streichelt, sanft über das Glas, Greta Hut hittest, du stolz auf mich sein können. Ich habe nicht aufgeben wenn ich Angst hat, glot fast, ehrlich killen in Bildwürmer wurden zu schen die nächsten Tage Virgingen wie im Traumreporter, kloppten an Szene die geschätzte Mutagen Rent, der einen Betrüger berfert hat, waren die lokalen Nachrichten, Hans gab ein kurzes Interview, in dem an der Latier Menschen warnte vorsichtig, zu sein bei zu aufdringlichen neuen Nachbarn, Vertrauen ist Gott sagte in die Kamera, aber Wachsamkeit ist besser ein Watch. Später erhält Hans einen Anruf von Kommissar Weber, Thomas hat aus undesign Partner Kaufmann hatten in den letzten 2 Jahren mindestens 12 Menschen bet. Der Gesamtschaden belief sich auf über 1,5 Million Euro. Dank ihrer Offenmandere aus Kennen, wobei für Maria Jorens, Gefganis, bringen, berichtet Weber. Sie haben gerechtigt. Für viele Menschen umgelegt aber die wichtigste Förderung in Hans Leben kam durch einen Brief. Den 3 Wochen später war von einer Frau namens Elisabeth Hartmann, einer 72-jährigen Witwards, der nach Bostat, die seinend, ferns Interview, gesehen hat, sie schrieb das auch sie fast Opfer, einzellichen Betrugs, Jordan war sich aber durch Hans Geschick rechtzeitig befreit hat, würden sie Lust haben sich auf ihnen Kaffee zu stand am Ende des Briefs, ich denk, wir haben viel gemeinsam, Hans start lange auf den Brief. Elisabeth schickt auch ein Foto mit ein freundlich,
ein freundlich aushend, Frau mit nicht Greta, das Wort nehmen G sein, aber vielleicht ein neue Freundin, Gemmen dem dem ehrlich sein kannt, Gemmen der sein erfahren kannt, Hans nam sinnen, Fuller begann zu und, liebe Elizabeth vielen Dank für Ihren Brief, ich würde mich sehr gern mit Ihnen treffen. Am nächsten Sonntag sah Hans in einem kleinen Café in der Innenstadt unterwartet auf Elizabeth, war nervös, aber es war ein anderer von Nervosität als bei Thomas. Das war die gesunde Aufregung von jemandem, der bereit ist, wieder zu aber diesmal mit often Augen AOG. Als Elizabeth das Café betrat, die in an West Hans, das den richtigen Weg geholt hat. Sie unterhielten sich 3 Stunden lang, über ihr verstorbenen Partner, über die aber die Angst, wohl betrogen, aber auch aber Hoffnung, über kleine Freuden an der Bedeutung, das Leben noch großen Verlusten weidigen. Hans sagt Elizabeth zum Abschied, ich bin froh, dass Sie Thomas nicht vertraut haben. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt, kommentiert hier, wenn ihr schon einmal das Gefühl hattet, dass Gemmen zu gut zu Yuka war, zu sein. Manchmal ist unser Botschful der Bestütz, denn wir haben solches Monats später stand Hans wieder am Küchenfenster, aber diesmal beobachtete, nicht aus Misstrauen, sondern aus Neugier. Jung Family war in Thomas Emiliges Haus eingesetzt, die Kinder spielten im Garten, der Vater mit den Rassen, die Mutter hinkt Wurschauf, nochmals ehrlich Lebon, so wie es sein sollte. Elizabeth kam zumal pro Woche zu Besuch, manchmal blieb sie zum Ben. Sie hatten Freundschaft entwickelt, die auf Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt basiert, keine Abertribin Aufmerksamkeit, keine aufdringliche Hilfe, sondern echt menschliche Wut. Weißt du, Hans hat sie letzt Woche gesagt, Thomas hat uns beiden hat uns geleit, den Unterschied zwischen echter Freundschaft und der Manipulation zu erkennen. Hans hat viel Zeit gehabt, aber die Irrignisnet, die Einsamkeit noch Gretestad hat in verwundbar gamot, das war wahr. Aber sie hat auch gelehrt auf sich selbst zu hören, auf sein Botschful zu wird, wenn nicht so was Weifelt noch Gesellschaft gesagt hat, war vielleicht früher misstrauisch geworden, aber wenn nicht so vers Weifelt gewesen war, hat Thomas in vielleicht gar nicht erst ausgewählt. Der Prozess gegen Thomas und Kaufmann hat via Monet Hans hat als Hauptzug ausgesagt und dub an der Opfer. Frau Schneider AOS Munchen, die ihr Gesamtherb hat, Herr Kraus OH Hamburg, der bei sein Haus unterschrieben hat. Sie alle hatten ein Geschichte gemeinsam, sie waren in ihrer Trauer und Einsamkeit manipuliert, aber sie hatten Orchitivos anders gemeinsam. Sie hatten Oberlet und Konfetten vergerechtigt, das Urteil war hart aus. Thomas erhielt via Jagefganis, Kaufmann sogar 5 RALs Anführer der Bundegalt. Der Richter sagt bei der Urteilswirkendung, sie haben nicht nur Geld sie haben Vertrauen gestohlen, Word gestohlen, Hoffnung ihr Opfer wurden Brochen, wieder zu lernen, dass es ehrlich Menschen gibt. Hans hat der Richter hat recht, noch dem Urteil hat Hans etivos unerwartet, hat ein Selbsthilfegruppe für Betrugsuppegu. Jeden Donnerstag treffen sich sie bis 10 Menschen in seinem Wohnzimmer und erzählten ihr Geschichte, nicht sich selbst zu bemitleiden, sondern Wohnenden. Wir sind keine Opfer mehr, fleckt Hans zu Beginn jeder Sitzung zu. Wir sind aber überlebend helfen sich gegenseitig. Elizabeth war sein Colliderin Jordan, sie hat eine natürliche Begabung dafür, Menschen zum Sprechen zu bringen. Ihr Angst ernst zu nehmen gleichzeitig mit Zuma. Hans weißt du was das Wichtigste ist, was wir hier tun, hat sie einmal gesagt. Wir geben den Menschen ihr Wort zurück, betrugen nehmen einem das Gefühl, plugend wortvoll zu sein, wir geben es zurück. Hans schaut oft zu Gretas Foto und holt ihr von seinem neuen Leben, du weißt, Greta, ich dacht, mein Leben war vorbei, als du gegangen bist. Ich dacht, ich würde nur noch warten, bis ich dir folgen kann, aber jetzt sehe ich, dass ich noch ein Aufgabe habe. Ich kann Menschen helfen, die das durchgemacht haben, was ich durchgemacht habe, die Ironie war nicht verloren in ihm. Thomas der in Zürstern Wald hat im letzten einen neuen Lebens. Hans war stärker geworden, selbstbewusster, weniger naiv, aber auch weniger Sinn. Hat gelernt, dass Vorsicht und der Offenheit sich nicht ausgleichen muss. Man kann vorsichtig sein und trotzdem bereit, neuen Menschen zu vertrauen. Letzte Woche hat einen Brief von Thomas aus dem Gefängnis. Hans hat lange überlegt, ob ihn öffnen sollte. Schließlich tat es. Der Brief war kurz. Hans es tat mir leid, nicht wegen der Strafe, sondern weil sie ein guter Mann waren und ich sie verletzt habe. Ich hoffe, sie können wieder Vertrauen lernen. Thomas. Hans hat den Brief Frau Weber gesehen. Sie hat gefragt,
globst, duim, Hans hat den Kopf vergessen, aber ich vergib ihm, mich, nicht für an seinem 68, Geburtstag warfen Elisabeth und die Selbsthilfe Group an klein Party für Hans war das erst Mahlzeit Greta's Tod, das wirklich gefeiert hat, die Lut brachten selbstgemachten Kuchen mit, selten Witz lachten zusammen. Herr Kraus hielt sogar ein klein Ried, Hans sie haben mir gesagt, dass man auch noch dem schlimmsten Betrug wieder vertranken, sie sind ein Beweis dafür, dass die Guten goinen können. Hans schoten die Rund der Menschen, die alle durch Schmers und Betrug gegangen waren, aber hier zusammensagen und lachten, EKCs lachen ehrlich Freundschaft, was wird, wisst ihr, sagte Thomas Walt, mich einsam an der Arme, Statusen hat mir geholfen reicher zu werden, als ich geworden, reichen echten Freundschaften als die GGT gegen Anwerungen nur noch Elisabeth da war, saßen sie zusammen auf der Couch und tranken Tee. Hans, bierst du etwas, fragt sie, Hans dacht lange nach, ich bereue, dass ich so naiv war. Ich bereue, dass andere Menschen verletzt, aber ich bereue nicht, dass es passiert. Es hat mir gesagt, wer ich wirklich bin, nicht das hilflos Opfer, für das Thomas mich hielt, sondern jemand, der bekämpfen kann. Elisabeth, weißt du, was ich in dir am meisten bewundere? Du bist nicht verbet, du kannst allen Menschen misstrauen, dich einschlägigen Angst haben. Statusen hilfst du anderen und pfeffnest den Hers für neue Freundschaften. Hans nahm ihr Hand, Greta hat mir einmal gesagt, das Leben ist wie ein Garten. Wenn du aufhörst zu pflanzen, wuchst nichts mehr. Thomas war Unkraut, aber Unkraut bedeutet nicht, dass man aufhört zu gognieren hut. Wenn Hans am Fenster steht und die neue Familie nebenan beobachtet, denkt manchmal nochen Thomas, aber nicht mich Angst, oder what? Mit einer seltsamen Art von Dankbarkeit. Thomas Walton Breckeneber hat in Statusen stärker Walton isolieren aber hat ihm geholfen ein Gemeinschaft zu Walt im Els Namon aber hat im Gesicht, was wirklich wertvoll ist. Die Wahrheit findet immer einen Weg ans Licht und wenn sie kommt, wundert sie als manchmal am schlechten, aber für diejenigen, die stark genegen sind zu kämpfen oft am besten. Hans war stark genegen. Und das lernt war das wertvollst was besses, wenn dir dies Geschichte gefallen hat und du denkst, sie kennt anderen Menschen helfen. Die unlich Erfahrungen gammet, haben dann Teil sie, unterstützt diesen Kanal mit einem Super Thanks. Demot wir weiterhin Geschichten erzählen können, demot meihin und vor Gefahren warnen. Ungedenkt deren manchmal ist Einsamkeit sicherer als falsch Freundschaft, aber Verbindungen sind das Risiko.